Hoje estamos aqui porque o professor belga foi importante ter vindo, é importante estar connosco porque nos vai partilhar connosco uma época da vida de Damião de Góis que desconhecemos, que foi vivenciada fora de Alenquer, fora de Portugal, e é importante conhecermos também um pouco dessa experiência e dessa vivência de Damião de Góis fora de fronteiras. Portanto, agradeço ao professor por estar connosco, merci, e espero que aproveitem este bocadinho de tarde e que o vosso conhecimento realmente saia mais, o vosso saber saia mais enriquecido depois de ouvirmos aqui o professor. Agradeço também ao resto da mesa, aos outros professores por estarem connosco. São sempre bem-vindos a Alenquer e mais uma vez obrigado e espero que realmente usufruam desta conferência que hoje vamos agora ouvir. Muito obrigado. Que hoje nos reúne aqui nesta tarde e que conta com um especialista extraordinário sobre Damião de Góis e que vai apresentar uma perspectiva inovadora, pouco conhecida de nós próprios enquanto portugueses e enquanto alenquerinos, aquilo que foi a presença e a projeção desta figura maior do século do humanismo português, que foi o século XVI, esta figura maior na Europa e especialmente nos Países Baixos. Como sabemos, Damião de Góis é um dos nossos mais excelentes humanistas, o mais europeu dos nossos humanistas, que dialogou, estabeleceu um intercâmbio intelectual e cultural com as grandes figuras da Europa do seu tempo e que estabeleceu aquilo que hoje faz tema desta sessão, que é diálogos europeus. Ele foi alguém que, no plano cultural, no plano intelectual, no plano histórico, filosófico, dialogou com a intelectualidade europeia, tornando Portugal também no centro desse diálogo a partir das suas viagens, dos intercâmbios que realizou. E realmente para nós é um privilégio ter encontrado um especialista como o Dr. Rombout da Real Academia Flamenca da Bélgica, que tem estudado muito Damião de Góis, que já escreveu um livro muito aprofundado sobre esta presença de Damião de Góis no centro da Europa e que hoje aceitou amavelmente partilhar connosco essa investigação, esse saber, que para nós certamente será uma revelação. Agradecemos também de modo muito especial ao Sr. Dr. Joaquim PInto da Silva, do SES, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, também é alguém que também tem contribuído para estes diálogos europeus de Portugal com a Europa, e é um grande especialista no conhecimento da Bélgica e da presença portuguesa da Bélgica e no estabelecer pontos culturais entre Portugal e a Bélgica, para ter trabalhado naquele país, tem feito a sua vida profissional lá, tem-se dedicado com paixão à promoção da cultura portuguesa, do conhecimento de Portugal naquele país. E, portanto, foi através do professor, do Sr. Dr. Joaquim PInto da Silva, que foi possível estabelecer a ponte com o professor Rombout para estar aqui hoje. E realmente eu acho que esta é uma sessão muito especial em que vamos usufruir do conhecimento público que nos ajudará também a conhecer melhor e a valorizar ainda mais esta figura maior de Alenquer e de Portugal, Damião de Góis.
E é com muito gosto que então dou a palavra ao Sr. Dr. Hans Rombout para fazer a sua conferência. Seja bem-vindo. You can hear me? Thank you. Dear Lord Mayor of Alenquer and Mr. President of the Municipal Assembly and all people in the audience, great time from Belgium and to have the honor to speak to you. I'm going to speak about okay. I'm going to speak about Damião de Góis, who was for more than 20 years a visitor of Belgium, from which he visited the whole of Europe. So, you see, I called him a humanist, economist, royal advisor, historian, composer, and admirer of the arts. My research on Damião de Góis started as an answer to a question of late Minister and Professor José Mariano Gabo in his remarkable closing speech of his visit to the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts as a thinker in residence on the 28th of November 2014. In his speech, Mariano Gabo compared our times of globalization with the epoch in which Damião de Góis lived, which was in fact the time of the first globalization ever, the times of the great discoveries in which Portugal played a major role during the 15th and the early 16th centuries. His comparisons spoke not only of the globalization or the new geographical knowledge, but also of migration, with a visionary warning to Europe in Brussels about the people from Africa and Middle East knocking at the doors of the European Union, a movement that at that moment not even had started. José spoke about Damião with admiration. He told the audience about his long stay in Flanders, in Antwerp and Leuven, his many travels throughout Europe in the service of King John III, but also about his interests in the evaluating thoughts in Europe about religion, which caused him so many troubles in his later life. He played also a piece of music of Damião for a public of mainly scholars in mathematics and natural sciences. He asked the seventh audience if Damião de Góis was still a subject of studies in Belgium at the beginning of the 21st century. As the secretary of the Dictionary of National Biography, I immediately was interested to find a specialist in our country who could fill in the answer to Mariano Gabo's question. But I quested in vain. So, with the option to find someone who could write a biography in the dictionary, I started to build up some documentation myself. The harvest was overwhelming. So I contacted the host who invited Professor Mariano Gabo to Brussels, Professor Irina Veretenikov, to whom I told in February 2015 that I had enough documentation for a renewal of the scientific research about the great Portuguese humanist, and to prepare a new lemma on him for the Dictionary of National Biography. As a proof, I sent her a first text that counted about 20 pages, which she sent to the cultural ambassador of Portugal in Flanders, Mr. Joaquim PInto da Silva. My message to Professor Veretenikov reached a very sick Professor Mariano Gabo in mid-March 2015, and a few weeks later, on the 17th of April, he died. And I hope with a peaceful mind about the question that Damião de Góis would not be forgotten in our country. I finished my investigations early in 2018. The biography was published at the end of 2018
18 in the 23rd volume, comprising more than 8 columns, from which every column is the equivalent of a full page. It is here on the desk. So, Damião de Góis, maybe you don't know, was a Portuguese child with Flemish roots, and it is very important. Damião de Góis was born here in Alenquer on Candlemas Day, 1502. That's the 2nd of February, as the son of Rui Dias de Góis and his 4th wife, Isabel Gomes de Limi, and she was the daughter of João Rodrigues Paz and Catarina Leme, who was the daughter of a Flemish knight, Martin Leme, born in Bruges about 1400, and he died in Brussels at 1471, and he spent most of his life in Portugal. He was a tradesman, and he was the confidant of the traders' nation from the Netherlands in Portugal, and he was an important business partner of King Afonso V. In the 15th century, people from the Netherlands, especially from Flanders, were particularly attracted by Portuguese salesmen for their help to the Portuguese conquest of the seas because of their maritime knowledge. They accompanied the ships of Henry the Navigator, and they gave the first name to the Azores as the Flemish Isles. It was especially due to his Flemish roots that Damião de Góis was chosen, still as a child, for his future mission to the Netherlands, especially to the Feitoria de Flandres in Antwerp. The mighty trade office of the Portuguese nation, that was the gateway to the most important trade nations in Northern Europe, the Hansa, that connected many towns in the Netherlands, Germany, and Scandinavia for trade purposes. At the same time, the Feitoria de Flanders in Antwerp became the most important place to be in Europe, to take knowledge of the new products from the new discovered lands and from the new trade route by which spices, sugar, and exotic products came by Lisbon around the African continent to Antwerp, avoiding the taxes of the Arab countries. As a boy of 9 years old, he entered the court of King Manuel I. That's about 1511. As page, joining his half brother Fructus, who was at that time the chamberlain in the royal court. King Manuel I demanded a good education for the boys on the court, in function of their later destiny. So Damião learned to write, and further mathematics, grammar, geography, history, like chronicles and annals, trade and business matters, and music. But he didn't learn Latin, which was a huge miss in his later career. As a humanist, we don't know so much about Damião's precise education and the preparation of his mission in Antwerp. But between his arrival at the court, about 1511, 1513 maybe, he grew up as a real friend of the Crown Prince, the later King John III. Before his death on the 13th, it's not the 16th, it's the 13th of December 1521, King Manuel I designated Damião for a special mission to the Feitoria de Flandres in Antwerp, but it was just in 1523 that he was really sent out as secretary of the Feitoria. We know that he was prepared for his duty from before, and we have a few proofs. First, there is a portrait of Damião de Góis made by Albrecht Dürer, who stayed in the Low Countries, and mainly in Antwerp, especially for the exotic goods that he admired in the Feitoria, and he stayed there from the 2nd of August of the year 1520 until the 2nd of July 1521. In between those two dates, Dürer made a drawing
representing a Portuguese official servant who is identified as Damião de Góis. I show you the drawing. So, not so good. Now, some people at the beginning of the 20th century said it is not possible that it is representing Damião de Góis because in 1520, 1521 he was only 18 or 19 years old and he couldn't have a beard. So it's something I'm doubting. I have had in mind with my youth people in my class from 16, 17 years who had a beard. So, but the objection of the identification lived strongly until in 1967 Professor Hirsch herself doubted also at that objection. So, if it is really Damião de Góis, then it is the proof that he stayed in Antwerp before his official mission in 1523. See? And he stayed already in 1520 or 1521 in Antwerp, preparing his mission there. But we have another proof that he was earlier in Antwerp. Because when he was in the processes later in his life, he told about his work in the service of the king of Portugal. He said there that he stayed in the office for 14 years. So they thought for 1523, 14 years until 1537. So that is wrong, but because we know that Damião de Góis left the royal service in 1532. At the end, in December, maybe at last in January 1533. So 14 years brings us to 1518 and 1519. So he was already sent with the boats from Lisbon to Antwerp when he was only 16 years old. So for his further life, I want to tell that Damião de Góis married in the Netherlands in 1539 with a Dutch woman, Janneke van Hagen, with whom he had 10 children. I say this especially because with our visit yesterday on the museum of Damião de Góis, I said there were 9 children, but the man of the museum said, oh, it was only 8. But the problem is, a lot of people, of children are born in the Netherlands, and the other ones in Portugal, 2 in Alenquer, and the others in Lisbon. So I made up a list of all children of Damião de Góis. The first one is Manuel, named after King Manuel I, born at the end of 1539, the year of his marriage, maybe beginning 1540. The second was the son he loved most of all, Ambrosius. He was born on the 4th of April, 1541. The third, Franciscus, born around 1543. Then we have Antonius, also born in Leuven, I think, 1545. Then he moved towards Portugal on demand of the King John III. And in Alenquer, here, there was born Rui and Andreas. Then he was made archivist of the Royal Archives. So he moved to Lisbon, and there was born Catarina, which was wrongly named in the register of the Church of Santa Cruz de Costello, because they wrote there the name of the mother Johanna, but the real name was Catarina. She is born at the 25th of June 1548. Then we have the 8th
Fructus, named after his uncle, born in Santa Cruz de Costello in Lisbon, the 28th of September 1552. Further, we have Isabel, born on the 28th of September also, but in 1558. And at last, we have Antonius born on the 24th of March in 1565. That were the 10 children which we know he had. And we know, except of these children of himself and his wife Johanna van Hagen, there were 3 other children with other wives. The first one, also named after King Manuel I, Emmanuel. He was a frater in the convent later, Frater Loyo, also named Bernardo. Then we have a girl, Isabel, and the last one was Maria. And Maria is well known because she became governor of the house of Damião de Góis here in Alenquer after the death of Johanna van Hagen in 1567. So it's a long list, but now for the museum I can give the name of all the children. Further, I can say Damião de Góis, as you know, died in very strange circumstances in Alenquer on the 30th of January in 1574. First of all, I want to give a general portrait of him. Góis was chosen to be on the court of King Emmanuel I for a diplomatic reason. He himself writes about that, and he says about very the things that came from Africa and Brazil and also India towards Switzerland. Many things like there were elephants and other strange animals, and they made battles with them in the streets of the south and so on. He writes about the same. Most of importance that he did is that he meted the most important sentence of his time. But he himself became in a position that he was doubted for to become a Protestant. Later in his life, he was 3 times before the Inquisition, and at the end of his life, he was condemned to prison for the rest of his lifetime. They let him free to go at home, and there he died. They knocked him on his head, and they put him in the fire. It is a strange time, that 16th century, because he grew up at the beginning of the century in a time that the Catholic Church was tolerant to other thoughts. The life that he had at the beginning when he came in Antwerp, let's say in 1518, he came there, and the first thing that he has seen was the book Utopia, written by Thomas More, a friend of Erasmus. It was written in Antwerp. It tells about Antwerp. The first man in the book is an Antwerp townsman. It's this one, painted in the beginning of the 16th century. And he is named in the book of Thomas More. Also, he was a friend of Thomas More. And the second one is a Portuguese, an older man, Hildedaeus. And the book, which was appeared, tells about a story, Utopia, where everything is in peace. And the Portuguese man tells a story in that book. He has gone with the ships of the Portuguese king to the west,
to the new land they found in 1492 with Columbus. So we are now in 1516, that's not so many years later. And it tells Hiddelayus that he went further to the west, almost over the ocean, and further, and he came in China and India, and further even around Africa, and he came again in Portugal. It's a symbolic voyage, the first voyage, but not really, around the world, told by Thomas More in 1516, 5 years before Magellan's made that ride, that trip around the world. So, the second thing, he avoided to the Inquisition, which he said, when they asked him, when he heard for the first time about the new ideas about religion, he says, it was in my youth, when I was in Antwerp. And indeed, when, for instance, Dürer came to Antwerp, he had with him in Antwerp in 1521 books of Luther, who put the Protestant articles on the door of the Wittenberg Church in 1517. So, just a year before, he came first to Antwerp. So, when he came in Antwerp in 1523, then already the first countries in the northern part of Europe, like Denmark and Sweden, were already Protestant. The first year when he stayed in Antwerp, from 2023 to about 25, he is just the secretary of the Victoria. But in 28, he receives the first diplomatic order from King John III, and that is going to England to regulate the free access through the channel for the Portuguese ships coming from Portugal to the port of Antwerp. He went to London. There he met, we know for sure, for the first time, he met Thomas More himself. We know it surely that he did meet him, because he wrote it himself a few years later after the execution of Thomas More by Henry VIII, with a few words that he had seen him in real life and had spoken. He knew him very well, better than he himself has written, because in 1532 he published his first book, Damião, Góis, about the mission of a certain Matthäus coming from Armenia in order of the Negus from Abyssinia with the king of Portugal, Manuel I, in 1514, with a mission to make a liaison between Portugal and Abyssinia against Muslims, Islamic Portugal. That book, with the mission of Matthäus, published in Belgium in 1532, went to England in 1533, where it was translated by the son of Thomas More, John More. So that wouldn't happen if Damião Góis hadn't known Thomas More, not Frank. It brings us again to the education of Damião Góis, because he not only met Matthäus coming from Abyssinia, he
Mateus, was 14 months at the port of Portugal. He spoke many, many times to Damião de Góis about the Christianity in the eastern part of Africa. Damião de Góis knew that very, very well. The second man whom he met between 1513 and 1580, he speaks of a child only 12, 13 years and 16, 17 years. He met there John Wall. He was an ambassador of Henry VIII with the court on the court of Henry I. John Wall will help Damião de Góis in his first mission to make the way free through the channel for the Portuguese ships. The third man whom he met in his youth was John Tarnowius from Poland, also a very important man who was long at the court in Salon and went back to Poland, and later on Damião de Góis will meet him again. So, from in his youth, he had many contacts with many persons who helped him later with his diplomatic missions. So the first one to England was not the least. It was a very, very important mission, and Damião de Góis had success. The ships of Portugal would go free through the channel to the North Sea to reach Antwerp. Now, in that days, that was a very, very important thing for Portugal, because Portugal sent his sons over the seas, not only to Brazil and other islands in the west, but also to the coast of Africa. As you know better than me, that many towns of the coast of Africa were Portuguese, not only in Angola, but many lands, not only in Mozambique. And they went through to India, and they made free the way for the spices and for sugar to go around Africa. When you know that Vasco da Gama reached India in 1498, you must know that the other Portuguese ships passed Malaga at the east of Indonesia already in 1509. So it went very. So there was a very important Real of Timor. All those new things came to Antwerp, and there they were seen by the whole of Northern Europe. Now, the young people, the male population of Portugal was for a big part abroad. They could not work anymore on the land. So there was a lack of grain and food. And also they need many ships, they need wood. The wood and the grain came from the northern parts of Europe. From the towns like Danzig, Kiel, Lübeck, even further up. And they went through the whole north of Denmark. And they went first to Antwerp, and there was a market from products from Lisbon and of the north. And so the Portuguese king and the armies could send the soldiers to conquer the world, and they had food, and they had all privileges. The first began, we know, in 1513, and Damião de Góis will, for the rest of his life, prolong those privileges to import the grain of the northern part to Lisbon to have food here. So he will do that when he returns back to Lisbon in
then he is known only for his work as a humanist and published of the history of Manuel I and John III, but he remained a royal advisor until the end of his life for to have full in Portugal. I must choose because I have more than 20 pages. The second mission that Góis made was in 1529. He went the first time to the coasts of Denmark. He met the king of Denmark. I told already it was Lutheranian already. And the whole part, the northern part of Germany at the time was Protestant. So at the time, in the service of a Catholic king, the Góis had to negotiate with people and official people who took distance from the church. That was a very difficult position. And he saw also the point of view of them. And he saw the truth of certain things they objected to the Pope in Rome. The Góis himself was a great and very, very honest man. And he could cope with that. He could understand the different points of view. With the second voyage to the countries there and to make accords with the towns there, he met the 7 people of there, and also people who were exiled from Sweden because they remained Catholic. They asked him to arrange a marriage between the daughter of the King of Poland and the son of the King of Portugal. There he failed. He was not a good negotiator of marriages. But at a certain moment, he was very well integrated in the society and the learned society of the southern Netherlands. He went to Leuven. Most of the professors, they knew him very well. He was a very rich man, very rich because King John III gave him all the money he needed. He became a donator of a new college of the Leuven University, the Collegium Traininge, in which were studied 3 languages, the Greek and Latin, but also the language in which was written the Bible at first. So you see, that was a project of Erasmus himself. The second trip through Europe, I have to say that Damião de Góis went much further than the king had asked. He went to see in Germany, but he didn't like him. He was a fanatic man, and that was too far for him. But he also let Melanchthon and his wife, the day after it. And he liked them very much. They were very sober, and they were in clothes, reflecting the goods which were transported for the trade, like grains and so on. They were, maybe they were not poor, but they behaved themselves. They lived poor.
the sympathy for that. He went further to Poland, but then he wanted to reach the limits of the known world in the East. So he went through Russia, Ukraine, so far, and then he went through the Baltic lands, through the north, and he met the people of Lapland. He will write 2 books about it, the Laplanders, in which he defended the people because they were discriminated by the Christian people of Sweden and Norway and Denmark. See? So he came to defend the people of Lapland who refused to take over Christianity because just of the discrimination. He defended them, he wrote a book about them, he dedicated the book to Cardinal Rombout in Padua. He sent the book to him and asked him to bring to the Pope. You see? He also defended the Jews. At that moment in Portugal, it still was possible. There was they were expelled first from Spain to Portugal, and then it began in Portugal also from 1498. But when they were converted to Christianity, some in mass, some by hundreds, so they were Christianized, like they say, as false Christian people, until about 1530. From then, they also had to move away, and Damião Góis will bring them to Antwerp. Some of them were by the richest people of the world. They also brought their trade to Antwerp, not only for spices and sugar, but also diamonds. Nowadays, Antwerp is still the center of the world of diamonds. It dates from the time of the Góis, and the town of Antwerp is the second biggest port of Europe. May be very grateful to Damião Góis, because I tell you something about the diamond trade nowadays in Antwerp. It is 7% of the brutto national product of the country. Only the diamonds in Antwerp. Gigantic. I discussed yesterday with Louis Costanas, also the strange thing that the trade in coffee worldwide, more than 90% of the coffee worldwide goes first to Antwerp and is distributed, except at the part here for Portugal, but the rest of the world, when the coffee leaves Santos in Brazil, it goes to Antwerp, and if they need it in Buenos Aires, it goes from Antwerp to Buenos Aires. Strange thing. And there are lots of that kind of things in Antwerp. It all is the work for Damião Góis lasting until these days of mine. So it was very important that José Maria Gago asked to study this great man in our country. But at the end of 1532, he asked to be dismissed of the royal service. In 1529, Damião Góis decided to study Latin because he had so many to tell the world from the Christians in Africa, on the other side of the Islamic world, to the
lapse in the northern part of Scandinavia, and all the things he knew which were brought to Portugal in the beginning of the 16th century. You know, the first description of tobacco, plant of tobacco, was dedicated by linnæus in the 18th century to the Frenchman Nicot. So therefore we know nicotine, named after Monsieur Jean Nicot from France. And what had he of tobacco? He had one plant from the 12, which had Damião de Góis received from his nephew who was in Brazil. And Damião de Góis gave it to Jean Nicot, told him about the marvelous things of the plant, especially for medicine reasons. But Linnaeus in Sweden in the 18th century did not know the description of Damião de Góis, which is the oldest, the only of Nicot. Therefore, we know now nicotine, and it's maybe it should have been poison or something like that. But the king will give what he wanted. So he asked to be dismissed, and he will be dismissed. He received a stipendium. That means a yearly high amount of money to do what he likes to do, namely to study and to publish all the knowledge he had. And he had to do that in Latin, which at that time was the only language of science in the world, and they could understand each other from the Algarve until Leningrad, St. Petersburg. It was the common language in which was published science, and that he tried to do. He studied hard, and very, very hard, so hard that at the end of 1532 he had not the possibility to see anyone. And the doctor whom he met to say, I have so many pain in the eyes, I can't stop it now. He says, you can go better, you can leave your books now and go for a trip, go visit the people you want and so on. And then he went to Freiburg. He went to see Erasmus because he had a goal to meet Erasmus. He sent him his book of Matthäus from Abyssinia, and he was invited by Erasmus. He had a meal with him there. He gave him that book. He came back 14 days later, and he asked Erasmus what he thought about the book. And Erasmus had to admit that he didn't read it. And later that year, Erasmus will write a letter to Damião de Góis with excuses that he didn't recognize him. And he also asked Damião de Góis to make the excuses of Erasmus to the King John III of Portugal, because a few years earlier Erasmus had published the works of Johannes Chrysostom. And in the introduction, Erasmus, a critic on the monopoly of Portugal in the trade of spices and other goods from all over the world. And therefore, the advisors of John III did not give the book on Johannes Chrysostomos to the king. He never saw it, and they decided to take up the stipendium of Erasmus.
Erasmus received the yearly amount of money of the King of Portugal for his work. So Erasmus asked Damião, do you want to excuse me with my king of your country? And then immediately Damião left on Freiburg to Paris, towards Lisbon, to do that. And the stipendium was restored to Erasmus immediately. Erasmus will invite Damião de Góis a second time, and in 1534, and he stays then from April until the end of June. And Erasmus was a very prudent man. He never chose a camp into the German countries, which were also in trouble with each other, and some parts remained Catholic, others became Lutheran, some other already Calvinist, and so on. The southern countries of the Netherlands, where I come from, they were very, very Protestant. The northern part, which is now Protestant, at the time remained Catholic. So Erasmus knew very well he had to be prudent, because when you say something wrong, it could cause your death. Damião de Góis, who was with Flemish troops born in Portugal, had a southern temperament, and he went into the discussions. And when he thought that the Protestants were right with some positions, he said, they are right. So at a certain moment, the municipality of Freiburg said, Damião, it is not anymore possible with you, you have to leave. Which caused many pain to Erasmus himself, Damião de Góis himself, also the professors of the University of Leuven, to make it possible that Damião de Góis went to Erasmus. Erasmus was a product of the university. And people like Rombout and other, they remanded Góis, but Erasmus had a solution. He said, go to Padua, to the university there. I give you some letters for Cardinal Damião in Savoleto to study there. So the Góis left Freiburg for Padua. He will make many travels through Italy, because he was a free man. He followed some courses and so. He also came to Germany again. We know that he was at a certain time in Ingolstadt. Nowadays, the town of Audi. The people who don't know Ingolstadt. And also, there, the Protestant movement was very heavy, also in Padua. And again, the Góis couldn't take his words for him. He spoke. And also, then again, he took part in some kind of positions of the Protestants. That was taken up by a disciple of Ignatius de Loyola, and in fact that will be later on his death. At a certain moment, the Góis decided to come back to the Netherlands in 1537. He goes to live in Leuven with a friend of him in Padua. He makes an arrangement to meet
the sister of his friend, and it's Johanna van Harden. They will marry early in 1539, told about her earlier. And with the marriage, he brings an end to a turbulent life of taking positions pro and contra Protestantism, because Johanna van Harden was a very, very deep Catholic girl. So, with that, from that moment on, the Góis will not doubt it anymore between Protestant and Catholic. He's decided to live for his further life as a Catholic man. The years in Leuven begin about 1538 and will end in 1545. He himself will tell in his stories that were the happiest of his life. He inscribed himself in the university. When his first son Manuel was born in 1539, he immediately inscribed him in the university as a child. And the registers of the University of Leuven mention that. Emmanuel de Góis and also his father Damião de Góis Lusitanus. But with Emmanuel, they mention that it is real that he is inscribed because he is only 1 year old. There is Jura power. The father has sworn it. So it was very important. In fact, Emmanuel will study at the University of Leuven also with brother, but later in the years 1555, 1556. Then he will publish many books to mention here between 1538 and 1545. The most important maybe is a second book on the Christians of Africa, named Fides Religio Moresque Aethiopium, which was spread over all Europe. And within his life, it was printed 3 more times, in 1541, 1544, again in Leuven, in Leiden in 1564, and in Köln in 1574, the year of his death. In Portugal, it was immediately forbidden by the Catholic Church. They let know it to Damião de Góis in Leuven with a letter in that year. That was a very terrible thing for him. Now, in Leuven, there was happening something very, very bad for the Damião de Góis. At a certain moment, there were French troops under Martin van Rossum, the Dutch man, Protestants, who came to Leuven to make war. And as a citizen of Leuven, Damião de Góis could organize the defense of the town. He did that with the Lord Mayor of Leuven and other people, and the students of the university. So, a real army against citizens. So they tried to avoid the battle. And 3 men go to Martin van Rossum to negotiate the peace. The Lord Mayor, Damião de Góis, and third one, who must bring the answer of Martin van Rossum to the defense in Leuven. The defense in Leuven didn't accept the negotiation of Martin van Rossum, so they took with them
Damião de Góis, and the whole mayor of Leuven, and they imprisoned him in France. Now, town of Leuven could free them both by paying a huge amount of money, and they did it for the Lord Mayor, but they did not for Damião de Góis. He rested in prison in France for nearly 15 months. Joanna van Hargen, his wife, was treated like someone who is friend to the people of the. She was discriminated. She was not allowed to go to a family in there to bring a child on the world. She was like imprisoned herself. And Damião de Góis was the victim of discrimination, which he always himself had conquered. So they tried to find the money themselves, and they find in the family of Van Hargen, maybe also in the family of the Góis, a huge amount, but not enough. They had to wait for the intervention with many money of John III of Portugal to free Damião de Góis. He himself wrote a complaint to the and so on. They never accused themselves, never. He was free, but you must know the arrival of Martin van Rossum was on the 2nd of August 1542. He was released in October 1543. He complained that at the university, and he complained also with the king, Charles V of Germany, Spain, and so on. And Charles V could understand it, and he knighted him. He made him noble. And the Góis was very proud of that. But for the king of Portugal, it was enough now with the Góis. Abroad Portugal, in the northern part of Europe, with the danger it caused, although it was safe that he was Catholic and so on, but he called him back to Lisbon, and he went. But first, he asked a delay to return to publish a last book in Leuven. Then he became archivist in the local archives here. He will write history. But he also was called before the Inquisition. First time in 1545, but he had the protection of the king. He was still alive, John III. Again, he was called before the Inquisition in 1550. Again, he was protected by the royal court. But the last time, he was called as an old man, and he was nearly 70 years old in 1571. The third time, and then his great enemy was returned in Portugal. That was the disciple of Ignacio de Loyola. And then the protection of Damião de Góis was gone, and he was imprisoned.
listened for it. And then on the end of here in Alenquer, on the 30th of January 1574, like someone who was known as a heretic. I hope they knocked him strong enough the first time that he was dead immediately, because they tried to burn like a heretic, like they did in the 16th century, which was a terrible death penalty. I think I have told them too long, but and I've forgotten so much to tell, because Damião de Góis is bigger, I'm expecting, bigger than the Netherlands of because his vision is so high, and that was also the reason why José Maria admired him so much with the position he had in the 16th century, which is still actual now today. Agradecer muito ao Sr. Doutor Rombout esta conferência, bem confirmar aquilo que, de forma mais detalhada, aquilo que já sabíamos, tínhamos aqui uma das figuras mais importantes da história cultural portuguesa do século XVI e que realmente contribuiu para que Portugal, através dos mentores, que elevasse, não digo que ele da época, uma perspectiva moderna, avançada e também defendendo aquilo que era que ela estava a fazer do ponto de vista das caixas líquidas, do conhecimento do mundo, de que Alenquer, enquanto Porto global, é uma espécie de janela do mundo para a Europa, precisamente a partir desse trabalho ao serviço daquilo que era a construção da Europa, da globalização que Portugal fez no século XVI, mas também com todos os outros lados desse tempo, que é um tempo muito auspicioso, mas também marcado por contradições, por censuras, uma marca da Inquisição, também acabou por estudar aquilo que estava a acontecer aqui no Portugal. Agora vamos dar a palavra ao Sr. Dr. Joaquim de Sousa, que provavelmente também aceitou fazer aqui uma alocução nesta sessão, conhecedor que é das relações entre Portugal e a Bélgica, os Países Baixos, das relações de disponibilidade, e com muito gosto de colaborar. Doutor, muito obrigado. Eu, se não me pode, eu vou colocar mais alto, mais se calhar. Eu queria perguntar, sou Sr. Dr. Pedro Folgado, excelentíssimo Presidente desta Câmara, e o Sr. Vice-Presidente do Rui Costa, caro amigo Rombout, Sr. Dr. Eduardo Franco, é um gosto estar aqui, minhas senhoras e meus senhores. Eu tenho aqui que lembrar o ponto realmente de ligação entre o Rombout e este interesse que tem pelo Damião de Góis, que foi o meu conhecimento através de uma senhora chamada Irina Vereknikov, uma física da ULB, da Universidade de Bruxelas, que participa também na Real Academia Flamenga com o ANS e que, em termos devido às minhas atividades culturais, me consultou e me disse: há aqui um senhor que estuda Damião de Góis e queria fazer tenho uma obra já preparada e, portanto, eu queria fazer essa homenagem à Irina, que foi diretora do Departamento de Física da ULB, uma senhora de grande cultura, conhece muito Portugal, português de russa, mas belga, de identidade atual. A desligar-me numa conversa sobre a presença e a representação de Portugal na Bélgica, que o Presidente Eduardo Franco diz que é meu amigo. Não sei se essa não é para ter feito este convite, mas é com certeza. O nosso amigo Rombout disse o mais importante e mais sério. Chegou a hora de
bocadinho à moderna, eu tentar aligerar um bocado, também não sei para mais, não é? E vou usar muitas imagens que vocês vão ver daqui a pouco. Eu acho este encontro muito oportuno sobre o tema de Góis, aliás, na terra que é dele, e que acho que se incentivo a Câmara a perseverar nesta ideia de pelo menos todos os anos, debater o Damião de Góis de uma forma ou de outra. Talvez eu também possa ajudar com algumas sugestões que depois falaremos mais tarde. E também falaremos da grande Flandres e da Bélgica, mas sobretudo eu insistirei mais na questão da Flandres, porque me parece muito importante, conhecendo-a relativamente bem, são amigos de há muito, aliás, nossos, e onde eu tive a oportunidade até de viver durante quase 30 anos, e onde fui muito boa, e agora no fim das voltas lá, e não fui mais vezes por causa desta maldita pandemia. Eu, como disse, portanto, vou aflorar isto mesmo, portanto, tocar ao leve algumas das manifestações dessa antiga amizade com as terras que hoje formam a Bélgica. Ou seja, vou ser mais informativo e mais, eu até diria que passámos da história à banda desenhada, porque vai ser a base das imagens que nós vamos ver daqui a pouco. Apesar que eu acho que a primeira impressão que vocês vão ter será de uma coisa um bocado desgarrada, mas eu acho que há um cimento que une aquilo que vou apresentar dentro do objetivo e que, portanto, tem a ver com um trabalho cultural antigo e as relações históricas entre a Bélgica e Portugal, ou melhor, entre os territórios que hoje são a Bélgica e Portugal. Eu, se no fim ficar alguma curiosidade da vossa parte, eu, como elogio, já me bastará. Eu começo por pequenas informações que ajudarão talvez a perceber melhor a excelente intervenção e dura, portanto, e sólida do Hans, e portanto ficarei no início no tema dele, mais alargado, digamos assim, mas que é bom para que se enquadre um bocado a informação dada, que foi muita, pelo nosso amigo. Eu relembro-vos aqui uma senhora chamada Isabel, a única filha de Dom João I e filho de Alenquer, como eu disse, vai ser tudo na base das imagens, no documentário das imagens, casou com Filipe Le Bon em 1430, e que, portanto, Isabel era filha de Dom João I, como vocês sabem, eu relembro assim rapidamente, Dom João I nasce, portanto, como rei a partir da crise de 1283-85, a famosa batalha de Alto que nos deu de novo, nos manteve a independência, portanto, assim, com essa crise, esses anos foram duros, de guerras, e depois, posteriormente, continuaram, mas sem saber que Castela infletiu completamente a história de Portugal, porque a entrada de Filipe de Alenquer, eu acho que está, digamos, estudada, mas eu acho que ainda é preciso fazer mais sobre isso, porque ela, de facto, esta aliança de sangues portugueses com ingleses, deu uma geração fabulosa. Vocês, Franco Henrique, deu logo à cabeça do mais conhecido, mas não só o Dom Pedro, das 7 partidas, não é? Foi um homem extraordinário, vou-se andar com o sobrinho, não vamos falar disso agora, mas o Dom Parte, o rei, não é? E é através do rei, digamos assim, que Isabel depois vai ter umas relações, digamos, vai fomentar as relações entre o Ducado de Borgonha, onde ela foi, portanto, a duquesa, não é? Com o Filipe Le Bon, e que vai influenciar muito alguma parte da história de Portugal também. Aliás, eu digo que, portanto, a chamada incolita geração foi o que eu citei há bocado, portanto, Dom Eduardo, Dom Pedro, Infante Dom Henrique, a única filha como foi esta, ao Dom infeliz Dom Fernando, que morre em Fez, não é? Portanto, são coisas que eu estou a recordar porque acho que é importante para depois nós percebermos a relação com o Fernandes, que é mais, digamos, o meu tema neste momento, e não o Damião de Góis, que já foi suficientemente citado, embora me direi qualquer coisa sobre isso. Isabel de Portugal e Filipe Le Bon tiveram um filho que, eu vou dizer isto porque é muito importante, ele, quando falava em público, dizia sempre nós, os portugueses. Portanto, nunca tendo até se calhar estado em Portugal, nunca ter estado, nasceu, portanto, na Flandres, mas como Isabel deu uma educação, obviamente, portuguesa e flamenga também do pai, mas ele dizia nós, os portugueses. Depois morreu tristemente numa batalha, que era extremamente corajoso, e também infletiu, de certa forma, com essa morte, o futuro dos Estados, chamado Estado de Damião, porque acabou depois essa França recuperou a Borgonha, que dava o nome, e parece-nos confuso como é que a Flandres e os Países Baixos, digamos, estavam sob o domínio borgonhês e eram chamados, o
principal, mas eles se guiavam mais, se calhar, penso eu, por aquilo que dizem que vocês temos, em Bruges, Gand e Bruxelas, propriamente em Dijon, por exemplo, que é ou nas terras da Champagne, que é as terras da Borgonha atual, e do vinho da Borgonha também. A Isabel, o Carlos de Franco, está na Igreja de Santa Maria, em Gand. Há muitas, não se vê aqui, eu tenho pena, porque não encontrei na net nenhuma imagem, porque todo o povo tem armas portuguesas, portanto, desculpa. É um entusiasmo. É para ver se engana o público. Então o caso de desculpa. O túmulo está cheio de indicações portuguesas na sua formatação, portanto, eu aconselho a Falei a Bruges, visitar a Igreja de Santa Maria para ver isso. Toda a Isabel deu origem a imensa literatura, imensa. Eu só trago alguns exemplos da biblioteca, porque ela estava mais perto, para mostrar como esta senhora, que foi pintada por Van Eyck, que é uma história engraçada, porque veio de cá, o pintor Van Eyck, amante do filho do Rombout, disse a senhora era bonita, se convinha para a defesa, e essa pintura depois perdeu-se e acabou depois por ir para a Flandres. Continua. Portanto, há aqui várias edições, vamos passar. Aqui. Portanto, isto era o Ducado de Borgonha, tal como estava na altura da Isabel de Filipe de Bom. Portanto, vocês veem a Borgonha cá em baixo e lá em cima, portanto, os chamados Países Baixos, englobava a Flandre, englobava a atual Holanda, o Luxemburgo, eu não consigo aqui ver mais, também não importa. Não é? Destas relações deste Ducado, portanto, como falamos de Isabel, irmã do rei Dom Duarte, um rei também extraordinário e mal estudado, né? Portanto, o Leal Conselheiro, da arte bem trabalhada da ação, o Leal Conselheiro, sobretudo, uma filosofia importantíssima de casamento. Ter um rei que escreve uma obra daquela era raro na altura em todo o mundo ocidental, né? E não é valorizado, a meu ver, como deve ser. Eu tenho especial estima por esse livro, porque acho o humor do Nicório, como cita, que tem muito a ver com a saudade, e é um nascimento, se calhar, desse sentimento teorizado. Não importa agora também, estou desviado. Estamos aqui no Ducado da Borgonha, e agora vocês veem uma das grandes relações que houve foi numa altura em que a Flandres passava por alguns problemas, nomeadamente nos camponeses, uma certa fome, etc. E nós tínhamos começado a expansão, começámos em 1415 a conquista de Silva, mas depois descobrimos os Açores e nós precisávamos de gente para ir para os Açores trabalhar e apropriarmos daquelas ilhas que não chegava só a descobrir, era preciso palas, porque senão viriam outros. Não é? E os flamengos, através de Isabel, enviam, por acordo com Portugal, enviam uma série dos seus elementos, da sua população, que deu origem até a que, podemos ver mais à frente, aparecessem mapas destes, quanto mais um detalhe à frente, as Ilhas Flamengas. Né? Ficou conhecido assim tal a importância que os flamengos tiveram. Por aqueles fenómenos que nós sabemos que acontecem, e sobretudo os portugueses, ou uma chamada aculturação de uma tal maneira que o flamengo, como língua, desapareceu completamente dos Açores, deixou talvez uma fonética, uma fala, não é? Uma pronúncia, mas não deixou realmente grande texto. E evidentemente os camponeses que foram, eram como os nossos, ou seja, absolutamente ignorantes, analfabetos, não sabiam ler nem escrever, só uma certa aristocracia que foi também, podemos ver, este deixou foi o primeiro capitão chamado de Mataria, da terceira, não, depois, o que é que aconteceu nos Açores com esta invasão pacífica e acordada com o nosso rei? Aconteceu isto. É um desenho como vocês podem ver a indicação portanto, o mal estar aqui deste lado.
Vai ver se é um desenho de uma casa flamenga, que existia na Flandres assim, casas destas, o Roche tem atrás pinturas a mostrar casas destas, e claro, e ali o moinho, que vamos agora ver, é uma fotografia atual, portanto, foram levados para lá pelos flamengos. Foram eles que construíram, que usavam os moinhos, não é? E tiveram uma política, portanto, de multiplicação de população importantíssima para algumas ilhas, o Faial sobretudo. Podemos avançar. Isto é a placa de Jost de Urter, espero estar ali mais ou menos bem, que nasceu em Torhout e que foi morrer à Horta em 1495. Está no Museu da Horta, da Ilha de Faial, portanto, ele foi populador da Ilha de Faial e está no Museu da Horta, acho que esta placa. É só indicativo. Depois, passamos à outra fase, estamos a ver Lovaina, os estudos continuam a dizer Louvain, até Lovaina, então preferia dizer Leuven, à maneira flamenga, na holandesa. Lovaina, tal como, portanto, este mapa, ou este desenho, é de 1575, portanto, será mais ou menos igual àquilo que Damião de Góis, com que Damião de Góis conviveu. Esta cidade, importantíssima, lindíssima, também vos aconselho a visitar quando for, a cidade universitária, mas numa animação também extraordinária, fruto da universidade, mas não só, muitas interações europeias ali se passaram nesta altura. Depois mostra também outra coisa. Isto está a trocar, isto era antes, porque há uma freguesia, portanto, na horta chamada Flamengos. Vamos também voltar a essa toponímia em relação a Portugal, tem algumas coisas para dizer, que para mim é muito interessantes sobre isso. A estátua de Erasmus está. Isto é um bocado já um desafio para a Câmara de Alenquer. A estátua de Erasmus está em Lovaina, está numa parte central, uma estátua pequena, mas absolutamente digna, mostra a importância que este pensador teve na cidade de Lovaina e na Flandres e na Europa e no todo o movimento comunista do Ocidente europeu na altura. Depois, temos aqui as pinturas que foram feitas já no século XX na Universidade Católica de Lovaina, onde o nosso Damião de Góis está ali. Eu fiz uma aproximação. Ele está ali, e mais, portanto, estas pinturas são de 1928, mas têm por base um desenho um pouco mais antigo, uns anos antes, não é? O autor é George de Getter, e são pinturas de 8 metros, tanto uma como outra, porque esta já é a batalha, e o nosso Damião de Góis está ali, guerreiro, está ali, portanto, absolutamente identificado mesmo pelas autoridades da Universidade Católica, está aqui, a imagem não tem grande qualidade, mas é ele que está aqui, a combater ao lado dos flamencos contra os franceses, não é? Com a tal equipa que o Hans falou de estudantes, ele chegou a ser preso, depois foi resgatado. Mas esta imagem, portanto, marca a admiração que a Flandres tem por a personagem do Damião de Góis, que é muito importante. São momentos importantes da história. Eu informei, quis visitá-las, mas elas estão retiradas neste momento à espera de um novo local para serem expostas de novo. Uma coisa que também falaremos no futuro sobre esse assunto. Na primeira, é uma espécie de panteão de artistas, humanistas, filósofos, pensadores, escritores de Lovaina na altura. Portanto, eu volto a repetir, está ali. E a segunda é o cerco de 1542, que eu já falei, portanto, quando há as forças do tal Martin van Hulsen ao serviço dos franceses. Eu tenho aqui a agradecer à senhora Anne Berbruch, que é conservadora do património artístico da Universidade Católica, ter seguido estas imagens e com a qual eu vou estar em breve. Pode-nos interessar, professor, contacto para também fazermos também o trabalho na Universidade Católica do Belém, que eles estão passados com certeza. Passamos agora a outras partes também informativa, como eu disse, para trás. Portanto, a Bélgica atual, eu tenho-vos a dizer que são 11 milhões de habitantes, portanto, um mais que nós, mas poucos, mas corresponde a 1/3 de Portugal. Portanto, isto é o Alentejo, grosso modo. É o Alentejo. O norte da Amarelo é a Flandres,
o Sul, mas pode não estar rigoroso agora, porque é um mapa antigo, mas é o que interessa, é informativo, não é? Não esqueçam que aquele Luxemburgo que está ali é a província do Luxemburgo belga. O Luxemburgo está ao lado. Não sei se está, por acaso está também. Portanto, aqui este é o país independente chamado Luxemburgo, isto é o Luxemburgo. Estas zonas amarelas é a zona que fala alemão, portanto, do Eupen, etc. E, portanto, todo o norte é a Flandres, portanto, como vocês veem, com coisas engraçadas, interessantes, fruto dos acasos da história, dos poderes, das forças. Não é? Aquela parte que, uma lógica geográfica diria que podia ser flamenga, portanto, belga, não, os holandeses ficaram para quê? Para impedir o acesso à Antuérpia e conseguir dar a valorizar o Porto do Terrão e acabaram por triunfar nesse campo. Os holandeses são bastante espertos nisso, bom que seja feito, e portanto, ao bloquearem o Escalda, portanto, o Serralda, o Lescaut, em francês, ao bloquearem a entrada por aqui, ou seja, dominando as duas margens, impediram que Antuérpia, que é belga, e Flamengo tivesse o progresso que teve o Terrão a partir de o Terrão é mais para norte, não é mais para aqui para esta zona. Depois, portanto, isto é ainda para trás, só para introduzir, a Bélgica forma-se de facto em 1830, não é? Ela separa-se, no fim de contas, dos Países Baixos, portanto, é a parte sul dos Países Baixos, e separa-se e constitui-se como país, torna-se uma Bélgica, portanto, católica, neutra, de certa maneira, a criação também das grandes potências da altura, o Sul, França, Inglaterra, Alemanha, queriam ali um país também, bom, a França não queria. A França queria, até na altura, segurar-se um bocado deste território, mas a Alemanha e a Inglaterra decidiram que era melhor criar um país ali e juntaram duas populações que já conviviam, evidentemente, sob os estados de opiniões, como eu disse, mas que são, de um lado norte, uma nação chamada Flandres, e do lado sul, uma parte de uma outra nação chamada a França global, digamos assim, porque a língua e a cultura é próxima das francesas. Aliás, eu digo-vos, eu assisti a festas na Valónia, no sul, portanto, toda esta região é Valónia, e onde se tocava a Marselhesa também, tocava-se o hino belga e tocava-se a Marselhesa também. Enquanto, portanto, a Flandres distingue-se muito da Holanda. Eu acho que está assim, portanto, não sei se estou a fugir muito ao tema, mas o tema principal é tratado por nosso lance. Portanto, é importante saberem que a Flandres distingue-se muito dos Países Baixos, também por questões culturais, portanto, são bastante diferentes de maneira de ver e tal, embora tenham a mesma língua, mas são católicos, os holandeses, chamados nós, são calvinistas, portanto, ao protestantismo variado, mas mais calvinista do que outra coisa, e viver-se bem a diferença, aliás, eu consigo distinguir facilmente quando falam um flamengo ou falam um holandês. Bom, a questão linguística, aliás, é uma questão antes, passemos a quem é que foi o nosso primeiro representante na Bélgica? O chamado Chargé d'Affaires, na altura a França da diplomática, foi o nosso Almeida Garrett. O Sr. Mário Castro, um escultor amador, fez uma escultura que foi posta nas traseiras da Câmara de São Gil, que é uma das partes de Bruxelas, não é? E está lá o nosso Almeida Garrett, bem representado, com esta imagem. Eu sei que isto não é conhecido, é pouco conhecido, talvez lá no lado do outro aí seja mais conhecido, mas esta, portanto, é uma imagem interessante, repetitiva, digamos, é conhecida esta figura. Não há aqui inovação artística, mas há, sobretudo, um valor cultural, patrimonial, histórico, importante nas relações entre Portugal e a Bélgica. E os belgas, onde seja feito, aceitaram de imediato a postura desta escultura, sem problema nenhum, e fez-se uma homenagem. Continua-se a fazer de vez em quando lá, série de homenagem, de lembranças sobre o Almeida Garrett. O Almeida Garrett teve alguns problemas na sua presença lá, sobretudo uma que foi muito grave e ficou conhecido como, entre aspas, perdão da palavra, peloteiro, porque o Estado português, Garrett foi um liberal, como sabem, não é? Esteve no Cerco do Porto, com o Alexandre Colano, com a Revolução das Letras, e em 1934, e resistiram ali pelas tropas liberais, embarcadas no Mindelo, dos Açores, com apoio da terra também, e resistiram ali durante um ano às tropas miguelistas que os dominavam toda a volta, por Norte, Este e Sul, e portanto,
E nessa altura, os liberais, como os liberalistas, contratavam mercenários. E vieram muitos belgas apoiar a causa liberal, contratados mercenários. E que depois o Estado português, primeira vez, não pagava, não é? Não pagou. E claro, o pobre do Almeida Garrett levou essa carga lá e eles fizeram até manifestações à porta da casa dele, a dizer lá umas centenas, a dizer paguem, 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 e lá se resolveu a situação. Não teve culpa, mas era o encarregado de negócios, não é? O embaixador para todos os efeitos. Portanto, mas isto é bom saber. Também teve outro problema, que foi uma mulher lindíssima, que fez a polícia no inglês, e parece que ninguém foi com o inglês embora. Eu não sei, resolveu o assunto, mas resolveu o assunto, não. Quem teve esse problema foi muito contigo, mas... Então, vamos lá, mais para a frente, está aqui a placa que lá está. Vou-vos contar um outro episódio interessante, porque são coisas que não são conhecidas. E certamente a minha conversa com o Sr. Franco foi essa. Fui mostrar algumas coisas que são menos conhecidas das relações. Surgiu ao tema, já aqui desbravada pelo Lance, e portanto falar de outras coisas que são interessantes e importantes, a meu ver, que mostram a relação profunda que houve e que há entre Portugal e as terras que são da Bélgica, isto, eu entendo uma vez na Embaixada de Portugal e a senhora representante do Instituto de Camões diz honrosamente para mim que está aqui o homem que vai resolver essa coisa. Então estava lá uma senhora chamada, uma moça jovem, de 18 anos, não sei, chamada Stefania Bernardes, que é luxemburguesa, tipicamente filha de português, falava português um bocado usado, mas simpático, inteligente, e que foi à Embaixada procurar informações sobre uma instituição chamada Instituto de Cultura Portuguesa. E estas coisas interessam, não é? Foi eu com essa moça, essa menina, não é? Ela era estagiária na Biblioteca Real, Biblioteca Nacional, Real Alberto Ribeiro, a principal biblioteca da Bélgica, não é? E ela diz que foi encarregada de tratar uma série de umas dezenas e dezenas de caixotes com livros que estavam encaixotados desde 1940 e que era uma biblioteca portuguesa. Claro que isto eu em mim uma curiosidade imensa, não é? E quando vou, vejo estes livros e vejo mais, não é? Portanto, ela não era da cultura portuguesa, claramente, não sabia algumas coisas, porque fala portuguesa, mas no caso de Luxemburgo, os pais eram gente de trabalho, portanto, nossos compatriotas, absolutamente interessantes como todos nós, está a falar de questão dessa coisa, mas é evidente que não eram homens que se falassem de história de Portugal, portuguesa, etc. Portanto, a moça teve dificuldade em identificar isto, não conhecia os títulos, não conhecia os documentos, os nomes ainda, ou menos os títulos, porque os nomes. E então, eu começo a abrir os livros, portanto, esta biblioteca foi formada em 1938, 37, 38, 39, e vejo, por exemplo, do meu grande admirado chamado O Brandão, um homem da minha terra, mas da minha terra, eu vejo uma dedicatória deles, Alberto Oliveira, que o Alberto Oliveira depois ofereceu à Biblioteca do Instituto de Cultura Portuguesa, que vamos já falar. Quero só dizer que Alberto Oliveira, uma coisa também curiosa, talvez o Hans não conheça, mas na Holanda, na parte sul, há uma terra chamada Portugal. Não sei se Hans conhece. Hans, you know it. Então, chama-se. Eu também estudei, estive lá 5 ou 6 vezes. Tenho também os trabalhos de um historiador holandês que tem uma tese diferente daquela que me parece mais evidente. E que, se puserem no Google Portugal com 2 Os e 2 As, vão encontrar e vão ficar pasmados, porque está lá Portugal. Portanto, é evidente que veio o nosso nome, não há dúvida, o historiador holandês vacila, mas toda a gente diz que tem a ver com algum português, como sabem, as relações foram antigas. Matilde, filha do Afonso Henriques, casou também com um homem daquela zona, o Fernando casou também com a Joana Constantinopla, também daquela zona, também que foi duque da Borgonha, o Fernando chamado Ferrano, morreu também com a Batalha. Portanto, é dessa altura, o nome está registado já desde o século XI, XII, portanto, chamado Portugal. Aliás, escrevia-se com 2 As, porque a pronúncia holandesa alonga às vezes os As. O neerlandês, os holandeses alongam um bocadinho os As, e portanto era Portugal, não é? E depois acrescentaram um O mais tarde, eu penso que numa tentativa também de desportuguesar o nome, mas é engraçadíssimo ir a uma estação de metro e ver lá Portugal, com 2 Os e 2 As, não importa
maior. E, portanto, o Alberto Oliveira é o primeiro a escrever sobre isto, em 1900 e qualquer coisa, a dizer que visitou, foi um embaixador que falou disso, é uma história que ele conta no Diário de Notícias, e que nessa altura ele foi visitar a terra e que toda a gente dizia que não sim, isto é bem Portugal, é bem Portugal, é bem Portugal. Os documentos, há alguns documentos que dizem isso claramente, muito antes deste historiador que eu contatei, e que a tese não é credível, ele tenta afastar disto, talvez dos gálicos, e não, mas não, é um outro detalhe que eu faço a fazer saídas, não espero incomodar, mas tem interesse de saber que Portugal existe na Holanda como uma aldeia bem simpática, aliás, com aquelas todas canais, casinhas muito pequenas, bem organizadas, e todo o urbanismo muito organizado, muito certinho, à maneira holandesa. Mas estávamos naquela biblioteca do Instituto Cultural de Cultura Portuguesa, tal de 1939, estava, portanto, na Biblioteca Nacional da Bélgica. Nós fomos ver, encontramos isto, encontramos, portanto, Portugal e Rei, edição da Casa de Portugal de Anvers. Aqui é curioso, outra saída. Não sei se alguns de vocês já refletiram sobre o facto de nós chamarmos Antuérpia a cidade de Anversa. E quanto que os espanhóis chamam Amberes, os franceses Anvers e Anversa os italianos. Porquê é que nós dizemos Antuérpia? Portanto, porque os outros partem da língua francesa e nós partimos da língua neerlandesa, como se diz, partimos do flamengo, não é? E porquê? Muito simples. Porque as nossas comunicações com a Flandres é por água. E, portanto, ao chegar a Antuérpia, os nossos homens usaram a palavra do neerlandês, a palavra mais original, não é? Portanto, e dizemos Antuérpia, enquanto os franceses dizem Anvers, que é a versão francesa de Antuérpia. E, portanto, é curioso que, mudado, digamos, linguístico, a linguística também nos ajuda na história a perceber as diferenças. Portanto, os franceses, italianos e espanhóis chegavam mais por terra. Nós, no século XII, século XIII, já do Porto, do Douro, já partiam vinhos e carnes para a Flandres, também para a Liga Asiática e para Londres, etc. Bom, é outro detalhe, podemos continuar mais para cá. Portanto, isto é a mesma coisa, foi de rosto. E o que é que eu encontro nesta biblioteca? Encontro no inventário número 2264, que aqui tem mais de 3.000 livros, não? Um caixote. Ninguém tinha mexido desde 1940, aparentemente. Se calhar, nos estudarmos de sítio, mas ninguém tinha tocado no assunto. Mensagem de Fernando Pessoa, assinada pelo Fernando Pessoa. Uma peça assinada, sei lá, eu vi à venda já por 7.000 euros, ou a primeira edição de mensagem, uma assinada por ele, não sei o estou a vender, portanto, mas está lá. E eu adverti o Sr. Franco, que era o bibliotecário, e que ficou pasmado e disse: peça que vale, é possível para a fama de Fernando Pessoa, isto é muito bom. Portanto, uma peça que vale, ele tomou cuidado, retirou essa e mais algumas que eu indiquei para os cofres que existem, consultáveis também, mas, portanto, o trabalho da Stefania Bernardes e meu foi um bocado organizar mais ela do ponto de vista prático, foi um bocado também dar-nos a indicação do que se passava. O que é que foi este instituto, além da biblioteca, que legaram quando se acabou, e acabou por força da instrução de um português em Lisboa em 1940. O grande autor disto foi o António Ferro, conhecido por ser um grande apoiante de Salazar. Né? Nós não estamos aqui a fazer política, estamos na análise histórica. Né? E o António Ferro foi um dos criadores. Ele está ali a falar neste momento. E o que é que este instituto foi? Com todos os defeitos que a política tem, não é? Nas alturas. Portanto, estamos aqui a passar algumas das atividades. Teve uma atividade intensa durante 3 anos. Tinha essa biblioteca, tinha um espaço fabuloso também, que eu vi algumas fotografias que não estão aqui, que não as têm, estão na biblioteca real, mas eu editei trazê-las. Portanto, o Instituto de Cultura Portuguesa, e aqui é o local onde ele existiu, portanto, uma zona agora bastante chique, aqui à Avenida Luís, em Bruxelas, foi aqui que existiu. Isto terminou em 2019 com o Michel Franco, e nós fizemos uma conferência sobre isto, que eu acho que um dia sairá um livrinho sobre esta história do Instituto de Cultura Portuguesa, faz parte da história de Portugal na Bélgica e da Bélgica em Portugal, se quiser. É claro que era uma instituição um bocado aristocrática, os
vê-se o Barão, aqueles que é uma monarquia, não esqueça, não é? E o António Ferro estava muito cultivado esse género de cultura da elite, naquele pensamento também muito, digamos, antigo, de que as elites é que levam isto para a frente e, portanto, tem que ser cultivado. Eu também acho que sim, mas é preciso deixar os outros chegar às elites, não é? E talvez esses tenham esquecido disso. Mas, bom, portanto, acabou numa conferência. Eu falo aqui de um livro muito importante. Um antigo embaixador, Eduardo, publicou um livro que também é significativo, porque eu faço-vos aqui foi a Companhia de Diamantes de Angola, por força das relações com o Congo Belga, que foi a edição deste livro. É um livro volumoso e que depois, ano mais tarde, foi editado. E claro, foi editado pela Embaixada de Portugal, que aqui está o nosso Damião, Góis também como curiosidade, porque a Embaixada de Portugal neste momento funciona no mesmo edifício comprado por Portugal, felizmente, mesmo no centro do quarteirão europeu, funciona com a representação portuguesa junto à União Europeia. Portanto, são duas embaixadas de facto e de jogo, de direito também. Não é? E a sala das reuniões, a maior, a mais importante, chama-se Sala da União Europeia. Portanto, é bom que a Câmara também saiba que é a Sala da União Europeia e que já vem atrás do uso da União Europeia como figura, digamos, de unificação entre Portugal e a Bélgica e particularmente a Finlândia. Depois, um momento importantíssimo que foi em 1991, que foi a Europal, um festival que agora, infelizmente, está quase apagado, mas que se dedicava a mostrar a cultura dos países europeus aos belgas, e não só, porque havia viagens de Portugal, eu acho que foram milhares de pessoas a assistir a esta série de exposições por toda a Bélgica. Então, são os catálogos, estudos importantíssimos portanto, abordam quase todos aqueles aspectos importantes da história de Portugal. Eu não escondo que sou do Porto e, portanto, e do Norte, e que notei que faltou aqui alguma coisa, por exemplo, sobre a parte da poesia renovadoresca, do início da literatura, digamos, em língua portuguesa, da língua portuguesa, se quiser. Faltou também a questão dos castros, essa grande civilização que ainda está também por estudar em Portugal, porque havia uma conexão claríssima, muito a ver há pouco tempo com um estudo sobre isso, entre os castros, eles comunicavam uns com os outros, portanto, todos aqueles não são simples copurutos com muralhas lá em cima, ou casas redondas e tal, era uma civilização própria que eu acho que nós não aproveitamos, até do ponto de vista turístico. Mas, bom, estão preservados alguns, mas essa comunicação, esse galeto provou que num raio de tantos quilómetros havia outro castro. Portanto, eles comunicavam entre eles por fumos, fogueiras, sinais. Portanto, ele tem uma tese muito interessante sobre isso. Mas, bom, a Europália abordou aspectos importantíssimos da nossa cultura, de toda a arte, portanto, aqui o chama português, não é? Eu só mostro as capas porque, para vos darem a ideia da dimensão, são tudo volumes com estudos importantíssimos, as feitorias, ele também foi feitor de uma delas, não é? Portanto, a Poética, portanto, eram as nossas representações comerciais e diplomáticas na altura, onde se faziam compras também de arte, por isso que a cidade antiga tem o Jerónimo Roches, por exemplo, é a partir destas relações todas que isso acontece. Depois passámos a outra coisa que eu estou bastante ligado, que é o Monumento a Fernando Pessoa. Em 1989 foi inaugurado na Place Flagey, e que mostra esta sessão da inauguração, sessão solene, portanto, com o nosso embaixador António Patrício, o António Quadros, que foi representante da Fundação Engenheiro Antão de Almeida do Porto, que ofereceu a estátua. É um momento importante nas relações, a assistência. Eu aqui eu consegui já o Seabra, quem conhece o professor José Seabra, também, eu agora não me lembro dos nomes, não vale a pena também, mas foi uma sessão. Esta é a praça onde está a estátua, uma praça importante. Aliás, aqui é o centro, o Flagey, que é um centro cultural, talvez neste momento mais vivo e mais importante da capital. Está aqui o monumento a Fernando Pessoa, a fotografia está no canal. Portanto, minha pátria é a língua portuguesa, né? Portanto, uma estátua de Irene Vilar, nascida em Matosinhos. Deu várias notícias, deu várias conferências,
vamos ver já. Deu uma medalha que eu acho que é lindíssima, mostrando a estampa numa outra perspectiva. Aqui o Emílio Rui Vilar já oficial, a escultora Irene Vilar, foi um momento importante. Isto foi uma das conferências, não consegui melhor que isto, do Office de Lanson, que era o grande tradutor de Fernando Pessoa, mas quem fez em francês também, o escritor Jacques Becker, e o oficial fez em português. Portanto, uma série de 3 conferências separadas, e eu também concerto a música como heterónimo do Cândido Lima, onde foram músicos na altura, do António Vinicius, o violinista, a Margarida Magalhães, a cantora, do Cândido Lima, o pianista. Depois saiu um livro da Fundação Engenheiro António Almeida, e muito rapidamente, a minha vaidade, eu mostro um que fiz há 2 anos, também sobre isso estive ligado, portanto achei que era bom registrar. Um dia, a estátua leva uma árvore em cima, o que serviu, estas coisas, há males bem por bem, ou há bens bem por mal, neste caso, serviu para uma ideia de renovar um bocado aquela praça e pô-la de outra maneira. Os belgas reagiram rapidamente, as autoridades de Bruxelas, e deu isto. Com a queda, vocês veem ali, o bronze foi retirado, foi restaurado, e portanto, a partir daqui, criou-se um movimento para renovar um bocado aquele canto, que se passou a chamar, vejam ali, Square Pessoa. O Square tem uma razão, portanto, não estamos num país anglófono, mas é a questão do neerlandês e do francês, e portanto encontraram aqui uma solução intermédia, usando a palavra inglesa, portanto, numa praça importante, que é como vocês viram a fotografia, portanto, a antiga Casa da Rádio, vocês viram há bocado, mas está o tal centro de Flagê, que são Flagê também na praça, e ali a estátua ficou e levou uma calçada à portuguesa, que foi oferecida pela Câmara de Lisboa. Isto era a recepção, portanto, essas coisas todas, mais, e aqui quem eram os intervenientes também vão aparecer aí, gostam se gostam, o Primeiro-Ministro António Costa, na altura Presidente da Câmara de Lisboa, e o Presidente da Comissão Europeia, o José